ఈరోజు ఇక్కడ మేము ఉన్నాము ప్రోడక్ట్ లాంచ్ హైకావా ప్రోడక్ట్ లాంచ్ కోసము. నాతో పాటు నా మక్బూల్ సూర్య గారు ఉన్నారు. మక్బూల్ సూర్య గారు CEO. మేము ఈ ప్రోడక్ట్ మొత్తం సౌత్ ఇండియాలో చేస్తున్నాము. ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది హైకావా అనే ప్రోడక్ట్. దీని టెక్నాలజీ జపాన్ అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మొత్తం థైలాండ్లో ఇంపోర్టెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఈ ప్రోడక్ట్స్ మేము డీలర్ మార్కెట్లో తీసుకెళ్తున్నాము. డీలర్ మార్కెట్లో మేము ఈ ప్రోడక్ట్ని బాగా సేల్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నాము. డీలర్ మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్లో డీలర్స్కు ప్రైజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. డీలర్స్ కార్పొరేట్ బ్రాండ్స్ అమ్ముతున్నారు. ఆ కార్పొరేట్ బ్రాండ్స్ పెద్ద రీటైలర్స్ దగ్గర కూడా ఉంటున్నాయి. పెద్ద రీటైలర్స్ ఈ బ్రాండ్ని వాళ్ళ బ్రాండ్ని చాలా తక్కువ రేట్లో అమ్మేస్తారు. దాంతో డీలర్లకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఆ ప్రాబ్లమ్ మనం ఒక సొల్యూషన్ లాగా ఒక మంచి ప్రోడక్ట్, ఒక మంచి క్వాలిటీతో, ఒక మంచి ప్రైజింగ్తో డీలర్స్కు మేము సర్వ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. Today, I am really happy to announce that we are launching Haikawa in south of India, and this is the first meeting we are conducting at Taj, Banjara Hills, with the Xpert Solutions. Xpert Solutions are the local partners for south of India. They will be taking care of all the supplies and stocking part required for the products. This product consists of air conditioners, washing machines, televisions, chest freezers, visi coolers, etc. Basically, this brand is based on three concepts. The product has to be faster, easier, and smarter. So, good quality products purchasing is always a dream to a middle class family. So, we are here to fulfill their dreams to all the middle class, especially of India. So, I'm really proud being here today, launching the range of appliances in south part of India, and the entire team for having such a wonderful event. Thank you.